Good morning, students. I'm Sridevi, Government Junior College, Old Malapet, Hyderabad. Now, today's subject is surveying. Already we have finished classes, types of different stations, type of different lines, conventional signs, how to chain a line. All that we have finished. And today we will learn about the operations in chain survey. See, ranging is one of the operation which is done in the chain survey. So, what is ranging means? Let's look at ranging. See, when you are measuring the distances, the line should be in a straight line. This is the main thing. So, to bring the lines in a straight line, the process what we call is called ranging. The ranging is of two types. One is direct ranging and another is indirect ranging. Two methods are there, direct ranging and indirect ranging. This is again 6 marks question and one short question also. They may ask you what is ranging. Ranging means fixing of intermediate points between the two end points is called ranging. We'll see how. Suppose this is the starting point or beginning point and this is the end point. You will fix one ranging rod here and here. This is the starting point and ending point. If A person can see B and B can see A, then it is easy to bring the line in a straight path. But when it is far, when the distance is more between these 2 points, then you need to take intermediate point. One more intermediate point so that you will bring these two in straight line. Then this person from here to here, he will direct this person to come in a straight line. That process is called ranging. Fixing the intermediate points between the two end station. This is called ranging. And it is of two types, direct ranging and indirect ranging. When direct ranging is done and when indirect ranging is done means when both points are visible to each other. If they both are visible, A can see B and B can see A, then they are mutually visible. That time you will go for direct ranging. When both points are not visible, in which circumstances? See, suppose this is starting point A and this is starting point, ending point B. There is some area which is on high level, or there is some mountain or something else, or a tree or a building. Anything is there in the middle of these two lines, A and B. That time, the person A cannot see B and B person cannot see A. Both points are not visible to each other. That time you will do direct ranging. So this is about direct ranging and indirect ranging. Now this is 6 marks question. Let us see how direct ranging is done and how indirect ranging is done. In exam, they will ask you what is ranging, what are the different types of ranging. Explain any one method. So you can explain any one method, or you may get the question like explain only indirect ranging, explain indirect ranging, or explain direct ranging. Like that also they may ask you. So now direct ranging. Direct ranging is done in two ways. One is by eye and another is by line ranger. So now we'll see how it is done by the eye. This is A and B. Both are
two main stations which we need to measure the distances. So before measuring the distances, we need to bring these 2 points in a straight line. So when it is little far, then you have to bring these 2 points in a straight line. So what you do, you will place one ranging rod here and one ranging rod at the end point. Then this is what ranging rod. Then the person will stand here. He will leave the gap 1.5 meter and he will stand. The person will stand here and he will ask one other intermediate leader or follower, anyone person, and he will direct this person to come in a straight line by giving signals. See, if this is more than 50 meters or like that, you cannot hear. The person standing here cannot hear the sound who is standing here. So that time what you should do, you have to follow few signals in the ground. That signals I will tell you after this class. Now, so the person, he will stand 1.5 meter behind this ranging rod, and by closing one eye, by checking this one ranging rod, he will see the other ranging rod. See, like one ranging rod like is there. He will bring these 2 ranging rods in one line. When once this line is fixed, this person standing here, he will direct the end point to bring in a straight line. Once it is done, then your ranging is done. Then again you will measure the distance. Like how I explained, chaining a line. Like this, you have to spread the line. Then at the end of the chain line, you have to fix one arrow. Again, this person, he will come here and he will proceed in the direction which has to be measured. And again, at the end of the chain line, we'll fix another arrow, and so on the chaining process is done. This is how you are going to do direct ranging by eye judgment. Next is indirect ranging. See, in which situation we are going to do indirect ranging? We are going to do indirect ranging when both points are not visible. When some high ground or any mountain or something or any building intervenes between the 2 end points, that time we are going to do indirect ranging. This is the most important thing. Most important question and answer. Just write the purpose why we are doing indirect ranging. What you have to write? When both the endpoints are not visible to each other, indirect ranging is done. Now, in which situations? When high ground or any building intervenes between the 2 points, then both the points are not visible. That is the process. Now, we'll look at the process, how we have to do the indirect ranging. See, this is the point we have to, this is the line we have to measure A and B. But due to some disturbances, due to some high ground or anything, A person cannot see B and B cannot see A. That time what you do, you take 2 more points, M and N. How you have to take these 2 points? This A person should be able to see M and N. And the person near B should see both the points M and N. Like that, you have to select 2 points M and N. Now, the person standing near A, he will hold the ranging rod and he will direct M person to move in this line, AN. The person standing near A, he will ask M to move
in the direction where these thin lines come in a straight line, A, M and N. The position here will become what? M1. M person will move to M1. Then next, B. Then here, the person here, B, he will ask N person to move in a straight line. Like this. This M, B person will direct N to move in this direction. Then N1 will come here. Then again, same thing. Again, A person will ask M1 to move till M2. And again, B person standing at the B1 directs N1 to move to N2 such that B, M2 and N2 are in a straight line. M2, N2 and B are in a straight line. Again, person A will ask M2 to move in a line such that A, N2 and M2 are in a straight line. Again, same. This process is repeated till you reach this is M3 and this is N3. This process is repeated till you reaches this point and then distances are measured. This is the process of indirect ranging. First, you have to write what is indirect ranging, in which situation you are going to do this. For that, and then you have to do this figure. You will be awarded marks for this figure also. Then you have to explanation. This is very simple and you will be getting this for 6 marks. Next, coming to the signals. As I told, we should not shout in the ground. We should just follow the signals in the ground. We'll see the signals. Next is signals used in ground, in the field. See, we should not shout in the field. It causes disturbances. If you shout also, the persons could not hear. Just you have to follow few signals. Let us see. We'll see the signals. Now, rapid sweep with the right hand. Means like this. This is right hand. Rapid sweep. Then you have to move the ranging rod to the right. Rapid sweep to the left hand. That means you have to move the ranging rod to the left. Next is slow sweep. Slow sweep. Slowly you are going to sweep your right hand to the right. Then you have to move the right hand slowly. You have to move the ranging rod slowly to the right side. Next signal is rapid sweep, slow sweep left hand. So like this, left hand is swept slowly in the left hand direction. Then you have to move the ranging rod slowly to the left side. Then next, right arm extended. Right arm extended and continuously you will move the hand to the right side. Then you have to move the ranging rod continuously to the right hand side. Left arm extended and move continuously. Left hand, if you extend your left hand, that means you have to move your ranging rod continuously to the left. And next, both arms up and brought down. That means you have to raise your both hands and you have to put them down. That means your ranging rod is in correct line, straight line. The alignment is correct. Next is both hands extended forward like this and they are depressed. That means you have to fix the ranging rod. These are the signals followed in the field. Hope it's clear. Now next is
one more thing, sloping on a ground. Chaining on a sloping ground. So, till now, if the ground is plain, we have followed different ways, direct ranging, indirect ranging, and chaining and all that. Now, if the ground is having some slope, how we have to measure the distance on a sloping ground, that we will see now. See, suppose this is your sloping ground. Say this is P and Q. If you measure directly like this, your measurement, what you are getting will be wrong. Straight line is always correct distance. So here, what you have to do is, you have to follow step by stepping procedure. By stepping, sloping on, chaining on sloping ground. Chaining on sloping ground. Here you have to follow stepping procedure. What you do here you will place the one end of the chain and you will put the chain in horizontal direction and you will stretch the chain. Here you will place from here you will place one plumb bob. Plumb bob is used, I told you, plumb bob is used while measuring slope distances. So this is a plumb bob. This is a plumb bob. Now, this is P and say this is P1. You will place the plumb bob here. You will hold it till here up to, say this is up to 2 meters or 1.5, 1.8 meters like that. And then you will stand here up to your convenient height. Then you will stretch the chain and you will take the measurement P to 1. So, measurement up to here is done. Now, next. Again, same procedure. You will place the plumb bob here and you will stand. This distance is minimum how much? Up to below 2 meters, up to 1.8 like that. And again, the person will come here. Say this is P2 and this is P3. Then person standing here, the chain is brought here. He will keep the chain, starting point of the chain here, and he will measure the distances. He will stretch the chain and he will put in a straight line to this plumb bob and the measurement is recorded, that is P2, P3. Now again, same procedure. Again, the person will come here, P4, and the person hold a plumb bob and he will stand here and again he will bring it in a straight line and again this measurement P4 and P5 is done with the help of a chain. Finally, you will reach your point P6 and P7. This process is continued till the end. Now, you need to calculate this distance. Distance from P to Q. Then you have to add P, P1. This is the whatever distances you are getting P to P1, that then P2, P3 plus P4 to P5 plus P6 to P7. When you add these distances P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, you will get the distance from P to Q. This is how you have to
measure the distance on a sloping ground. Now coming to Telugu. సో ఇవాళ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, మనము రేంజింగ్ అనేది నేర్చుకున్నాం. రేంజింగ్ అంటే ఏంటి, మనం రెండు స్టేషన్ పాయింట్స్ ని స్ట్రెయిట్ లైన్ లో ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ని ద్వారా స్ట్రెయిట్ లైన్ లో తెచ్చేదాన్ని, ఆ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని రేంజింగ్ అని అంటాం. రేంజింగ్ రెండు రకాలు, డైరెక్ట్ రేంజింగ్, ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్. డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అంటే మనము జస్ట్ మన కళ్ళుతోనే చూస్తే రెండు పాయింట్స్ ని, టూ మెయిన్ పాయింట్స్ ని స్ట్రెయిట్ లైన్ లో తీసుకొచ్చే పద్ధతిని డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అంటాము. అప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో ముఖ్యంగా రెండు పర్సన్స్, ఏ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి, బి దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి ఒకరికొకరు కనపడాలి. అలాంటప్పుడు మనం డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది చేస్తాం. ఇంకా ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఏంటంటే అది ఎప్పుడు చేస్తామంటే, ఎప్పుడైతే ఏ పర్సన్ బిని చూడనప్పుడు, బిని ఏ చూడలేనప్పుడు మనము ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది చేస్తాము. ఇందాక నేను ఫిగర్ వేసి చూపించాను, అయినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఏ బి చూడాలంటే, ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి రేంజింగ్ రాడ్ పట్టుకుని నిల్చుని ఒక వెనుకకి వెళ్ళి 1.5 మీటర్ వెనుకకి వెళ్ళి నిల్చుని ఈ రేంజింగ్ రాడ్ ద్వారా ఇక్కడ సి దగ్గర ఉన్న వ్యక్తిని చూస్తాడు. ఫస్ట్ ఇది మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఏవైతే సిగ్నల్స్ నేను ఇందాక చెప్పానో ఆ సిగ్నల్స్ ద్వారా యూజ్ చేసి ఏ మరియు సి రెండు ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ లో వస్తాయి. తర్వాత ఈ సి పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, బిని డైరెక్ట్ చేసి ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ లో తీసుకొస్తాడు. సో దీన్ని డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అంటాం. ఏదైతే మనం కంటి ద్వారా ఒక కన్ను మూసుకుని ఒక కన్నుతో రెండు స్ట్రెయిట్ గా ఉన్నాయా లేదా రేంజింగ్ రాడ్స్ ని చూసి స్ట్రెయిట్ గా ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ద్వారా, ఒక్కొక్కసారి 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, ఎన్నైనా కావచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిస్టెన్స్. అంటే డిస్టెన్స్ ని బట్టి మనము ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ని తీసుకొని రేంజింగ్ ఏదైతే చేస్తామో దాన్ని ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ అంటాం. తర్వాత ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ అంటే మనము ఏ దగ్గర రెండు స్టేషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బి. ఏ నుంచి బి పర్సన్ కనపడట్లేదు, బి నుంచి ఏ పర్సన్ కనపడట్లేదు. అది ఎలాంటప్పుడు అంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఎత్తుగా ఏదైనా ల్యాండ్ వచ్చినా, ఏదైనా మధ్యలో ఏదైనా బిల్డింగ్ వచ్చినా, అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుందంటే ఏ అతను బిని చూడలేడు, బి అతని ఏ చూడలేడు. కానీ మనం ఏ నుంచి బికి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఏ బికి వీలుగా ఏ నుంచి కనపడేటట్టుగా మనం ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ తీసుకుంటాము, ఎం అండ్ ఎన్. ఏ నుంచి ఎం అండ్ ఎన్ కనపడాలి, బి నుంచి ఎం అండ్ ఎన్ కనపడేటట్టుగా రెండు పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఈ ఏ దగ్గర పర్సన్ ఎమ్ని జరగమంటాడు. ఎక్కడ వరకు, ఏ ఎన్ లైన్ లో వచ్చేటట్టుగా ఎమ్ని ఎం పర్సన్ M1 దగ్గరికి తీసుకొచ్చి జాయిన్ రమ్మని కదలమని చెప్తాడు. తర్వాత బి పర్సన్ ఎన్ ని జరగమని చెప్తాడు. ఎక్కడ వరకు, M1 బి ఒక లైన్ లో వచ్చేటట్టు, ఈ రెండు పాయింట్స్ కి లైన్ లో వచ్చేటట్టు N1 ని జరగమని డైరెక్ట్ చేస్తాడు త్రూ సిగ్నల్. దెన్ ఎన్ అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు, N1 కి వస్తాడు. అలాగే నెక్స్ట్ అగైన్ సేమ్ ప్రొసీజర్. ఏ నుంచి ఏం చేస్తారంటే M1 ని మూవ్ అవ్వమంటాడు. ఎక్కడ వరకు, కొత్త ఈ రెండు కనపడేటట్టు, N1 ని కనపడేటట్టు M2 ని జరగమంటాడు. తర్వాత బి అనే వ్యక్తి M2 లైన్ లో N1 ని N2 వరకు జరగమంటాడు. ఇలా ఒక్కొక్కటి మెల్లగా ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో అయిపోయి ఫైనల్ గా ఇక్కడ వరకు వచ్చినాక అప్పుడు మీరు మెజర్మెంట్ అనేది చేస్తారు. అది ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ యొక్క పద్ధతి. తర్వాత నెక్స్ట్ సిగ్నల్స్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాము. అది మీకు తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్ లో అయినా ఒకటే. స్లోగా, ఫాస్ట్ గా, ర్యాపిడ్ గా మనం రైట్ హ్యాండ్ మూవ్ చేస్తే మనం రేంజింగ్ లో రైట్ హ్యాండ్ కి మూవ్ చేయాలని అర్థము. ర్యాపిడ్ స్వీప్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే రేంజింగ్ లోని ర్యాపిడ్ గా రైట్ సైడ్ కి తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే స్లో స్వీప్ అంటే స్లోగా రేంజింగ్ రాడ్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, స్లోగా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. బోత్ ఆర్మ్స్ ఎక్స్టెండెడ్ అంటే రేంజింగ్ రాడ్ రెండు ఒక లైన్ లో వచ్చినాయి, అది కరెక్ట్ అని అర్థము. తర్వాత రెండు ముందుకు తీసి ఇట్లా కిందికి తీసుకొస్తే, డిప్రెస్ చేసేస్తే హ్యాండ్స్ ని, దట్ మీన్స్ రేంజింగ్ రాడ్ కరెక్ట్ లైన్ లో ఉంది, కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది, వాటిని ఫిక్స్ చేయాలి అని అర్థం. అవి సిగ్నల్స్ మనం గ్రౌండ్ లో యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే స్లోపింగ్, చైనింగ్ ఆన్ స్లోపింగ్ రాడ్.
ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్లోప్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా మెజర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక పాయింట్ P అండ్ Q, ఇది మొత్తం స్లోపింగ్ గ్రౌండ్ మీద ఉంది. మీరు ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా స్ట్రైట్ డిస్టెన్సే ఒక లెవెల్ మీద ఉన్నదే డిస్టెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఈ స్లోపింగ్ మీద తీసుకున్న డిస్టెన్స్ కరెక్ట్ అవ్వదు. కాబట్టి మీకు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ కావాలి అంటే మీరు స్ట్రైట్ గానే ఉండాలి. అది స్ట్రైట్ గా దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు P దగ్గర ఒక వ్యక్తి నిల్చుని చైన్ ని పట్టుకుని చైన్ ని స్ట్రెచ్ చేస్తాడు. ఎక్కడి వరకు? P1 వరకు స్ట్రెచ్ చేస్తాడు. ఈ P1 దగ్గర పర్సన్ ప్లమ్ బాబ్ వేసుకుని వర్టికల్ గా ప్లమ్ బాబ్ ని పెట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చైన్ లెంత్ ఎంత ఉందో నోట్ చేసుకుంటాడు. అలాగే మళ్ళీ తర్వాత ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యి P4 నుంచి ఎంత ఈ డిస్టెన్స్, ఎనీ డిస్టెన్స్ యూ కెన్ టేక్, ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి ప్లమ్ బాబ్ వేసి ఇక్కడ చైన్ ని పట్టుకుని ఇక్కడ వరకు స్ట్రెచ్ చేసి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతనో నోట్ చేస్తాడు. అలాగే అన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటాడు. చివరికి వచ్చేసరికి P యొక్క డిస్టెన్స్ కావాలి అని అంటే P1 డిస్టెన్స్, P2 P3 P4 P5 అండ్ P6 P7 ఇవన్నీ కలిపితే మీకు P2 Q డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నది తెలుస్తుంది. దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ యువర్ క్లాస్ టుడే. అండ్ ఇందులో అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఇవాళ మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే చాలా వరకు మోస్ట్లీ ఒక 80% ఇది చాలా రిపీటెడ్ గా వస్తూ ఉంటది క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ రేంజింగ్? రైట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేంజింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేంజింగ్ విత్ నీట్ స్కెచ్. అలా కూడా రావచ్చు. ఆర్ దే మే ఆస్క్ ఎనీ వన్ మెథడ్ ఆల్సో, ఐదర్ ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఆర్ డైరెక్ట్ రేంజింగ్. ఒక మెథడ్ కూడా అడగొచ్చు విత్ ఫిగర్. ఒకవేళ మీకు ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ కనుక వస్తే అది మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు అది రాయాలి. తర్వాత మీరు ఫిగర్ వేయాలి. తర్వాత దాన్ని ఫ్యూ లైన్స్ లో మీరు పాయింట్ వైజ్ గా కానీ ఇట్లా పారాగ్రాఫ్ లో కానీ డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పాను ఓన్ వర్డ్స్ లో, అలాగే మాటలలో కూడా మీరు తెలుగులో కూడా రాయొచ్చు. మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. సో అలాగే ఈ క్వశ్చన్స్ కి అసైన్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.